So Berachot, Daf Yud Amud Aleph, Amar le Ahu Tzedoki le Broria. You know Broria is the wife of Rabbi Meir Bananes. Broria used to learn 300 halachot chadashot kol yom. 300 new halachot every day. She used to argue with Chachamim. פעם בא לצדוקי, one time צדוקי, אחד לא מאמין בתורה, מאמין רק מה שכתוב. He believes only what's written, מה שלא כתוב, אבל מכירים את כל התורה בעל פה. Because they don't learn Mishnah, they don't learn Gemara, so what they do? They learn the Torah by heart, and they start translating and explaining according to their ideas. So one of those tzedokim, which doesn't believe in Torah shebe'al peh, came to Bruria, and he told her the following thing. Ketiv, Roni akara lo yalada. מה זה רוני? תשמחי. Be happy. Who should be happy? Akara. The woman that cannot have children, that didn't have children. Roni akara. למה? כי לא ילדה, because he didn't give birth. אז הוא אומר לה, מה זה? What's this pasuk? הפוך. A lady that cannot have babies, that cannot have kids, she's sad. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, רוני akara lo yalada? זה לא make sense. You like the question? Yeah, יפה. הצדוקי asked Bruria. יפה. What's your answer? שים את היד. Put your finger. מה אתה what's your answer? אני הכרה לא ילדה משום דבר. משום דלא ילדה. Because she didn't give birth. כן? לא, צריכה לרוני? אמרה לשתיה. Oh, you don't understand nothing in life. שפי לספה דקרה. Why do you read only half a pasuk? Why don't you read the end of the pasuk? What's makatuv basof? What's written in the end of the pasuk? Dichtiv ki rabbim bnei shomema mibnei be'ula amar Adonai. Sometimes ladies which didn't have physical children, she can have more children than the lady that had a lot of children. Let's explain. Lady has 2, 3, 4 children. All of them turn sour. They don't recognize not mother, not father, they're not home, right? They don't follow the Torah ways. So it's like she doesn't have children because she wants them to be in the right path and they're in the wrong path. This other lady, where does she go? She goes to schools, she goes to Gaderis, she does chesed, right? So all those kids she takes care of, becoming her children. Ki rabim bnei shomema. Shomema is the woman. She'en la yeladim. She can have many children more than the lady sheyesh la yeladim, more than the lady that has kids. So it's not physical, it can be also spiritual. אתה מבין? אז לפעמים בן אדם אין לו ילדים. בוא נגיד ככה, הרבי מלובביץ', היה לו ילדים? לא. אז מה, חס ושלום, מה, הוא נפטר בלי ילדים? אבל תראה כמה אנשים follow him after he passed away. כל אלה זה הילדים שלו. All those people are his children. You understand? And many people like this, they did so much good, הם עשו כל כך טוב בחיים, that people זוכרים אותם, זה, כן? לכן כתוב, that's why it says, אם בן אדם, if a person passes away from this world, doesn't leave kids, שלפחות יתרום את הכסף לבית הכנסת. מה יעשה? מה יעשה מהכסף? What you should do with the money? נר תמיד. הנה, פה אין. נר תמיד, כן? זה כזה נר. 24 hours. למה באמת? נכון, מחכים לתורם. עכשיו יהיה, אני דואג לזה. כן, אין פה ואין פה. תכף יטופל. כן. מה זה נר תמיד? יענו נר תמיד, it's a candle that's eternal, the eternal candle. עכשיו הוא pass away, he doesn't have children. but הזכר שלו מול ההיכל. כל יום ויום זוכרים אותו. אומרים שאדם שאין לו ילדים נחשב כמת בעולם. חס ושלום. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. says Rashi, the first Rashi on פרשת נוח. You starting the pasuk, אלה תולדות נוח. What's the תולדות נוח? Those are the children of Noach. What are you saying? Noach was a tzaddik. Rashi is asking a question. No. You say no. Mention his kids. Shem, Ham, ויפת. What אומר נוח איש צדיק? מה אתה על תולדות נוח? לומר לך, to teach you that the kids of a tzaddik, זה מעשים הטובים, not his real children. Because if children don't go the right way, אז מה הילדים שלו? הילדים שלו is not his biological children, זה המצוות שהוא עשה. This is the you understand? So kids, בטח שזה טוב שיהיה kids. רוב. אבל אחד יש לו רק בנות. כן? אז מה? אף אחד לא אומר קדיש עליו. one doesn't have kids, מה קורה? מסכן, אף אחד לא אומר קדיש.
משהו עשה בחיים שלו, whatever he did in his life, this becomes his children. So you can have spiritual children. And Bruria is telling the Tzedoki, sometimes people that don't have children, they have much more children than the ones that have children. Not biological. Not biological, they're spiritual children. זה צמין רוני הכרה, סליחה. זהו, רוני הכרה. למה? כי רבים בני שוממה, because you can have many more children מבני בעולה, from the lady that has children. כן? אמר השם, that's what השם says. אלא, מה יקרה לא ילדה? אז על מי דיבר הפסוק? Who is the נביא ישעיה speaking about? רוני הכרה, who is he talking to? Who is he talking? מי? אומרת הגמרא, רוני כנסת ישראל. He is speaking about the assembly of עם ישראל, כנסת ישראל, שדומה לאישה עקרה, שלא ילדה בנים לגהנם כבתייכו. רוני עקרה כנסת ישראל, כל הילדים שלו בבית. Where are the children of Israel? In exile. So עם ישראל, כנסת ישראל, the assembly Israel, where is my children? My children are not home. I don't have it. So Hashem is telling her, no, you have many children, because your children, whatever they are in the world, they're doing mitzvot. Right? As opposed to the other nations, they have many children, right? Americans live in America, Chinese live in China, Australians in Australia. They have many kids living in their house where they're born. But your kids in America, in China, all over the world, Atifachdi. They are giving children birth to Gehenna. They're going to go to Gehenna after 120. Am Israel, all their children, all your children, Am Knesset Israel, are going to go to Olam Haba. So Hashem Menachem, Hashem is consoling Knesset Israel. Al tifachdi, don't be scared. Ki rabim b'nei shomema. You are empty now. Your kids are not home. Yeah, a lot of there's like 5 million, 6 million, 7 million Jews outside. Al tifachdi. Efo Shem nimtzaim, they're going to nahat. They're going to do only good for you. The Gemara continues. He says, Amar le'ahu tzedoki le Rabbi Abhu. There was a Rabbi Abhu, Tzedoki again, came to him with a question of a pasuk. Mizmor le David. A chant to David, Hamelekh. Beborcho mipnei Avshalom beno. As he is escaping is Avshalom, his son, they're trying to kill him. צדיק, אתה יודע שדוד המלך היה לו ילד, he had a kid, called אבשלום. ואבשלום רצה להרוג את אבא שלו. רצה להרוג אותו, לקח לו את כל האנשים, he took all his wives. כן? סילק אותו מהארמון ורדף אחריו להרוג אותו. He chased him to kill him. כן? בא דוד המלך, כותב תהילים. What are you writing תהילים? מזמור לדוד. וואלה, איזה כיף, איזה טוב. בבורחו ברחתי מאבשלום בנו. I'm running away from אבשלום, they're trying to kill him. מה פתאום? הצדוקי אומר לו, תגיד לי, זה נורמלי הדבר הזה? זה שיר. זה שיר? מה עושים כשבן אדם עצוב? What do you write when you're sad? Lamentation. What do we say? What do we do Tisha B'Av? Kinot. Lamentations. So David HaMelech should have opened קינה לדוד ובורחו מפני אבשלום בנו. מה זה? אבא בורח מהבן שלו. A father has to run away from his son trying to kill him. אבל מה עושה דוד? לא, מזמור, יענו, מזמור, איזה כיף, איזה יופי. מה זה כיף? מה זה יופי? אז הצדוקי הזה אומר, מה זה? תסביר לי מה הכוונה בזה. אמר לו הרבי אבהו, הוא כתיב, לדוד, עוד אחד מצא, לדוד מכתם. מה זה מכתם? מכתם is an instrument. תדעו לכם, בתהילים, למנצח על השמינית. מה זה שמינית? שמינית זה כמו ויולין, אבל יש לזה 8 strings, 8 מטרים, 8 strings, זה שמינית. כמו כינור, like a violin, with 8 strings. So שמינית, 8, שמינית. עלה עשור ועלה נבל. מה זה נבל? ויולין. כן? לא ויולין, סליחה, לא, כן, ארפ. יש עוד דבר, מחול. מחול, בטוף ומחול, כן. עכשיו, יש גם instrument called מכתם. There's an instrument. David HaMelech used to play 10 instruments. And as he opens the Mizmorim, he is mentioning the instrument which he got inspired by and which was he composing the Mizmor. So each time as he was composing Mizmor, but David HaMelech didn't compose Mizmorim day and night. He had like inspirations, situations. Every situation brought him to play a different instrument and to write a different Mizmor. So one of the Mizmorim is מכתם לדוד. אתה איתנו? יצחק, תתעורר.
איפה אתה? תחזור חזרה. מזמור לדוד. מזמור, מכתב לדוד. מכתב לדוד. אומר, הצדוקי, מה המכתב? מה הוא מנגן על הגיטרה? What is he playing? מכתב לדוד בבורכו מפני שאול במערד. שאול wants to kill him. So, מה אתה בשם? שאול רוצה להרוג אותך. שאול is about to kill you. And you do מכתם. It's like somebody, מה אתה עושה מכתם? מה אתה עושה פה מוולד? פילהרמוניה. אומר, האם מעשה אהבה ברשע? אומר, קודם כל אני רוצה לדעת, I want to know, he told him, which story happened first? Shaul wanted to kill him or Avshalom wanted to kill him? Who came first, in order? Who came? מי אהבה ברשע? אמר אתון, you, the tzedоkim, that you don't believe in the Torah, אתון דלא דרשתים סמוכים, קשה לכון. ענה דדרשין הסמוכים, לא קשה להם, כן? He says, you don't learn the Torah the proper way, right? Us, we learn the Torah the right way, therefore we don't have this question, כן? מה הכוונה we don't have this question, כן? It says, דאמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מנין, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, כן? סמוכים לעד לעולם. Which means, okay, in the Torah, okay, you have two pesukim. You have a pasuk over here, and you have a pasuk over here, okay? Pasuk, okay? Now, why are the two pesukim next to each other in the Torah? Why are the two pesukim next to each other in the Torah? Okay? אתה לא מקליט את השיעור? כן. תשלח את זה אחר כך. כן. אוקיי. Why the two pesukim in the Torah? זה נקרא סמוכים. שדוד המלך אומר, סמוכים לעד, זה רבי יוחנן, סליחה, לעד לעולם. מה הכוונה? The fact that the two pesukim next to each other, there is a relation between the two pesukim. יש איזה משהו בין שתי הפסוקים שמחבר. So he says like this. אוקיי, הרמוניה. אוקיי, מה? אומר ככה. He says, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? תהילים, דוד המלך speaks about Avshalom, his son, and then he speaks about the war of Gog ומגוג. מי הייתה אמא של אבשלום, סתם של לדעת? מעכה. היא הייתה, האמא שלו, יהודיה. לא, היא הייתה גויה. She was not Jewish. And he captured her in war. דוד המלך captured in war. Now, כשהוא היה יוצא למלחמה, לפעמים היה מחזיר נשים. והיה מגייר אותם. He converted them. חכמים אמרו לו, תיזהר, because it's not good for your level to do this. אוקיי? אתה תעשה את זה ב-level שלך. הוא לקח, he took, ויצא מאחת, היה לו 400 ילדים מנשים. He had 400 kids from women that he took in war. Right? He didn't have so many women like שלמה המלך. היה לו 400 ילדים. אחד מהם היה אבשלום. אחד, תראה, על 400, from 400, one. רק ל-400 יד? מי זה הוואן? זה אבשלום. אבשלום הזה, הוא רוצה להרוג את אבא שלו. רשום כל השמות של הילדים? כן, תסתכל בדברי הימים. He has all the kids, כן? סליחה. David had 400 kids? Yeah. 400 kids. And the 400 kids, right? Shlomo HaMelech came from Bathsheba, right? He had Adoniyahu, right? He had Jewish kids also. But from the women that he took in war, 400. Okay? As one of the 400 turns sour, he wants to kill his father. So אמרו לו, מה, אתה לא למדת סמוכים? סמוכים לעד לעולם? אמר להם, מה זה סמוכים לעד לעולם? זה הרבי שלו. הרבי שלו, his rabbi, you didn't learn, when the Torah puts two parashot together, two pesukim together, next to each other, there's a connection. It's not by chance. There's a connection. So what is he teaching him? He's teaching him, parashat ki tetzeh, okay? It says over here, כי תצא למלחמה. נכון? What's the המשך?
וראית אישה יפת תואר. Right? You see a beautiful woman, and חשקת בה, and you like her, ואהבת על ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה ציפורניה, and you convert her. Okay, legit, right? What does it say next to it? What's the parasha right next to it? What's the parasha? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ואמו. למה כתוב זה הפרשה ליד זה? What's the connection between having a rebellious son which doesn't listen to his father and mother? Oh, you went to war and you wanted a non-Jewish girl? Okay, you did the right thing, converted her, whatever you want. You know what's going to happen to you? Because you took her in war and he was allowed to be with her in war one time. Over there, when she was not Jewish. You're not allowed. Huh? Not allowed. No, you're allowed. Yes. במלחמה. Only at war. not ככה, לא סתם. No. At war. A soldier at war, פתאום רואה אישה יפה, וואו, מבלבלת אותו, he cannot continue. ולקחת, you can take her one time, then you bring her home, process of conversion, very good. מה כתוב אחר כך? He has a desire. He has to live. Yeah, he has to. Why he has to live? יש על זה, לא, יש על זה, אלו, יש הרבה. אתה צריך לחזור עוד כמה שבועות לדעת מה זה. This is לא רגל אחר. בקיצור, he's teaching him. למה כתוב כי יהיה לאיש בן סורר ומורה? You should know. By doing that, by taking her, the consequences is going to be you're going to have a son, right? Who's going to want to kill you. These aren't regular people. These וזה are באותו tzaddikim. פסוק. Why are these? You're going to have to come back, פרשת כי תצא. We're not פרשת כי תצא now. I know, but these aren't regular tzaddik. So you want to know what דור החיים הקדוש says? Says דור החיים הקדוש. Since those soldiers were tzaddikim, not 99.9%, they were 100.1%. They were tzaddikim. When they went to war and they saw this woman, they saw she has a part of neshama of his. Right? Because neshamot, what they do? They go shamayim, they go in heavens, ואחר כך שהן יורדות, הולך ליהודים, וחלק מהם גם הולך לגויים. אתה מבין? ואז צריך, מה צריך לעשות? צריך to bring this neshama back to the Jewish nation. אז הוא הולך, and he converts her, and he wants to bring her back. But the result is ben Solomon. Exactly. The Torah says this is something you can do, but you should take in account the consequence. Ben sorer u'moeh, a rebellious son. But why would they go for that? Because they're tzaddikim. Because they thought we're at such a high level, which they were very high level. They wanted to do like a tikkun. Listen. In the Torah, right? Nadav v'Avihu. Why did they bring ketoret? They knew they're going to die. Because they wanted to do tikkun of Adam HaRishon. The meraglim, why did they bring the grapes? Because Adam HaRishon ate grapes. They wanted to do the tikkun. It turned sour. Instead of talking good, they spoke bad. Nadav v'Avihu they killed, right? In many places in the Torah, they try to do the tikkun. But when it's not time to do the tikkun, it can turn very sour. So this is Milchemet, Rashi says, this is Milchemet HaReshut. This is not an obligatory war. Milchemet HaReshut is voluntary war. Right? איזה עוד פסוקים יש? חכה, אתה רוצה כל התורה, כל הרגל אחת, מה אתה עושה? יאללה, תכף נראה, עכשיו יש אבשלום וגוג ומגוג, תכף נראה. עכשיו בוא נגמור פה. So מה קרה פה? What קרה פה? דוד המלך, his rabbi is teaching him. Didn't you learn סימוכים? Didn't you learn this parasha? He said, לא ידעתי. If I would have known, right, I would never take מערכה. אבל המליצו לו. המליצו לו לא לעשות את זה. כן, אחר כך. אחרי אחרי זה. כי הוא לא ידע את ההלכה הזאת לפני כן. He didn't know it before. It's afterward that his rabbi, right, is teaching him this. Oh, I didn't know that. The Gemara now, in parallel, the Gemara is going to bring down the story of Avshalom, which in Tehillim, if Tehillim is Bet,
and this one is a Gimel. Okay? Okay? Why פרק ב' and פרק ג' are parallel? מה זה, למה, סליחה, למה רק שהוא גויים? Yeah. How does this מזמור start? למה רגשו גויים? That's מלחמת גוג ומגוג. ב' chapter means Psalm 2, Psalm B, מה פה כתוב? מזמור לדוד בבורכו מפני Avshalom. What's the connection between Gog and Magog? Why the two? Why David Hamelekh writes Psalm 2 and Psalm 3 next to each other? Is there a connection? כן. סמוכים לעד לעולם. If they're connected to each other, there is a reason. David Hamelekh already learned his lesson over here. So when he's composing Tehillim, he knows that there is Mizmorim that have to be next to each other. Says the Gemara. Look at the Gemara. He's learning, כן? למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יוכל אמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו, יש בן שמורד באביו, אלא אהבה אחי נמי אהבה, כן? It says, כן? יש עבד שמורד ברבו, כן? רש"י says, כלום יש עבד שמורד ברבו ויבוא להכחיש את דברי הנביא, כן? איך יכול להיות גוג ומגוג? באים עכשיו ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו אבותימו, they want to kill the Jewish people, ננתקה את מוסרותימו אבותימו את התפילים, they want to destroy תפילים, כן? איך אתה מורד בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ברא אותך. כן, you're not Jewish, but הקדוש ברוך הוא created you. איך אתה עבד מורד ברבו? How is a servant can rebel against his master, right? אף אתה אמור לו, you know what you should tell him? כלום יש בן. Is it possible a son wants to kill his father? Is it possible? No. So the same way over here it became possible, the same way over here it is possible. Okay? כי אנשים, people are asking the question, מה, you really want to tell me this was a real story? Avshalom wanted to kill his father? So you're going to tell them, you want to tell me Gog and Magog, right? They really wanted to go fight Hashem? Okay? They want to fight Hashem? How is it possible? He created them. He gave them everything, right? As the same way this is possible, this is also true. כן. חזק וברוך. כן? אז מה, so what does it say? It's the same way this happened, this happened. Now the Gemara is coming back. The Gemara is coming back to teach us, okay? The Gemara is coming back and teaching us, Amar Rabbi Yochanan, in the name of Rabbi Yochanan, okay? Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, shtabach Shimon. Says Rabbi Yochanan in the name of Rabbi Shimon ben Yochai. I heard something very nice from the Yanuka today. He says, why is there custom to do medurot beLag BaOmer? Why is there custom to do? So there's many explanations. He said something chadash. He said, one explanation, we do bonfires on Lag BaOmer. One of the explanations, we do bonfire because bonfire gives light, and Rabbi Shimon ben Yochai brought light to the world with the Zohar. Okay? Another explanation, they made a bonfire. As they came out of the Me'ara, they were burning places. Like wherever they looked and they saw people working, instead of studying Torah, they used to burn places. Says the Yanuka, also what's the reason? One of the, as we connect to a tzaddik, one of the things we have to say something that he said. One of the things Rabbi Shimon bar Yochai said, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. It's better to fall into fire and not to embarrass another Jew. Right? So we light fire because Rabbi Shimon bar Yochai is the one who said it. על מי זה נאמר? Who was it? Tamar. Tamar, she was pregnant with twins, right? And her father-in-law judged her to death. He says, oh, what, you're pregnant? You're not even married. So you went with somebody? Otziua v'tisaref. You have to burn her. He she was going out. She says, should I save myself? Or it's better I shouldn't embarrass him. She said, you know what? Let me, I have a stick over here, and I have a ring, and I have a cape.
whoever it belongs to, he's the father. If he wants to declare himself and say he is, בסדר, לא רוצה, she's willing to jump into fire. At the end, יהודה, oh, צדקה ממני. לא, I didn't know it's me. I gave her the stick, I gave her the ring, I gave her the cape, right? But she did not want to embarrass him. She preferred to go to the fire, not to tell about him. מי אומר את זה? מי מחדש את זה? רבי שמעון בר יוחאי. So therefore we light bonfires to tell you, you see the fire? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? Before you go to embarrass another Jew, jump in the fire. Don't go embarrass the Jew. One of the reasons why. Okay. אז עכשיו, let's continue. The Gemara continues, רבי יוחנן, in the name of רבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב, פיה פתחה בחוכמה, ותורה כחסד הלשונה. She opened her mouth with wisdom, and she has the Torah of chesed on her tongue. Who was it written on? מי אומר את זה הפסוק הזה? Who is writing this פסוק? נו, שם טוב, אתה לא אומר את הפסוק הזה? Friday, you don't sing this? וואי. מה זה שיר השירים? וואי, אשת חיל, וואי. You're gonna say Chai Friday, you're gonna have such trouble, man. Sephardi people, they don't say Eshet Chai. Who doesn't say Eshet Chai? Why? You know, there was one case many years ago, like 30 years ago, Rav Mordechai Eliyahu. A couple came to him, they want to she wants the divorce. She wants to divorce her husband. So the rabbi was trying to make shalom. He says, why? Why is so bad? He says, yeah. He does not want to sing Eshet Chai Friday night. מה פתאום? למה אתה לא שר? Why don't you sing Eshet Chai? I'm going to sing Eshet Chai to this woman? She's not even compared like this to my mother. My mother used to cook, to clean, to take care of 10 children. She does no day, she does nothing. The house is always a mess. I'm not going to sing Eshet Chai. Wow, מלחמה. The rabbi saw לא הולך. So he asked the woman, could you go out a few minutes? I want to talk to your husband. Okay, she's go outside. He says, listen, I understand what you say, but tell me, your mother is Eshet Chayil? My mother? Eshet Chayil the Chayil. Okay, so I'll give you advice. In order to make shalom between your wife, you sing Eshet Chayil, think about your mother. עשה שלום ביניהם, היא made שלום. מה אתה לא שר אשת חי לאשתי? אוקיי. So you have to know it by heart. You have to know it's coming from Eshet Chayil. So David Hamelekh, you know it goes in alphabetical. You know who said Eshet Chayil? You know who sang it first in the world? Avraham Avinu. When Sarah Imenu passed away, who חיבר את זה? Avraham Avinu composed it. Just Shlomo HaMelech reinstored it. But the one who sang it originally is Avraham Avinu on Sarah Imenu. אשת חי נמצא רחוק מפניך, בטח בא לבעלה. Her husband trusted her. Why? Because when he told her, אמרינה אחותי, she shouldn't kill him. She said, I'm his sister, instead of saying I'm his wife, because they could have killed him. גמלת הוא טוב ולא רע. דרשה צאו. This whole מזמור is on שרה אימנו. הכל המזמור. on שרה אימנו, כן? ואז הוא חידש אותו, שלמה המלך חידש אותו, he put it back, כן? He gave him a thing. And it goes in alphabetical order. Eshet Aleph, Batach Bet, Gemalatu Gimel, Darsha Dalet. The home is more Aleph Bet Gimel Dalet. Hey, from Aleph to Taf. סודות גדולים. כן? יש אומרים אשת חיל זה התורה הקדושה, חיל זה 48, the Torah is 48 מעלות. בקיצור, אבל הוא אומר, הגמרא, הוא רוצה לדעת פה, רבי שמעון בר יוחאי, דכתיב, כנגד מי אמר שלמה המלך? שלמה המלך, when he redid it, when he rewrote it, who did he think about? Who is he thinking about by rewriting it? כנגד מי אמרו? So he says, כנגד מי אמר שלמה המלך? לא אמרו, אלא כנגד דוד אביו. מה? זה היה בשביל אבא שלו, דוד. דוד? אשת חיל? בוא, אתה שואל, מה דוד? אשת חיל? איך? אומר, דוד אביו שחי ב5 עולמים ואמר שירה. דוד המלך lived in 5 worlds, and on each world that he lived, he sang a song.
How's it 5 worlds? How many worlds you live in? Says the Gemara. Dar b'me'e imo. The first world you're living in is in your mother's stomach. 9 months you're living in your mother's stomach. זה עולם. זה עולם. It's a world to be in your mother's stomach. מלאכים, a malach come and teaches you the whole Torah. But you cannot be there more than 9 months. אז זה עולם. הוא חי שמה, ובבטן של אמא שלו, in his mother's stomach, he used to say תהילים. דוד המלך. Then, ואמר שירה, שנאמר, איפה הוא מזכיר את זה? Where does he mention that he sang in his mother's stomach? מאיפה? ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. My intestines, my inside, my internal sing. What's internal? When he was internal in his mother's stomach, ברכי נפשי את אדוני. אחר כך יצא, he came out of there. ומה קרה? נסתכל בכוכבים ומזלות. He looked at the stars, he gazed at the stars and in the constellation, ואמר שירה, שנאמר, like it says in תהילים, ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו אדוני כל צבאיו. When he came out and he looked at the stars, he sang. Who looked at the stars the same way? אברהם אבינו. אברהם אבינו, Hashem is telling him, you know, you're going to have a baby. פתאום, I look at the stars and everything, I see there's no chance Avraham is having babies. Don't worry, I'm going to change the stars. Right? So the Avot HaKedoshim, they were connected to the stars, to the constellation. Mazalot, הם היו יודעים. As David HaMelech used to sing about the mazalot and all those things, right? Yanak mishede imo. This is when he came from the stomach. But when he started nursing from his mother, Yanak mishede imo, v'nistakel bedadea, when he looked at his mother's chest, אמר שירה, he started to sing שנאמר, ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? When he started to suck from his mother's dadim, he started to sing. You know why? He says, Hashem, אתה עשית something בחוכמה. You did something with a lot of wisdom. מה wisdom? מה wisdom? He says like this, אמר רבי אבהו, שעשה לדדים במקום בינה. Where's the breast of a woman? On the heart. On top of the heart. Where's the breast of a cow? In the back part of the body. איפה שיוצא הצואה, all the excrement come out, where the urine comes out. Hashem says, I'm going to give a baby to a nurse from such a part. Hashem could have made the breast of the woman all the way in the bottom. אומר, אני אתן לי תינוק לנוק משם? מה פתאום? אני רוצה שהתינוק, I want the baby to nurse from the heart. That's why Rabbi Yehuda HaChassid says, when a baby comes out of the world, the first side the mother should nurse him is left. Why? Makom bina. The left side is wisdom. She give him bina. So, exactly. When he sucks bina from his mother. כן? אז דוד המלך מסתכל בזה, איזה בייבי, הוא כבר תינוק, הוא רק תינוק. He's a 1 day old, he just came out to the world, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, וואו, השם, I'm amazed from this. He's saying in סירה, הוא אומר, כל גמוליו. אחר כך, כן? ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? אמר רבי אבו שעשה לדדים במקום בינה. טעם מאי? למה? Why over there? שלא כדי, אמר רבי יהודה, כדי שלא יסתכל במקום ערווה. The baby shouldn't see the nudity of his mother. לא צנוע. אז הוא עשה את זה למעלה. לא כמו הפרה. פרה, הקטנצ'יק, מסתכל לה כל הזמן בזה. אבל בינה, לא, תהיה צנוע. רב מתנה אמר, כדי שלא ינק ממקום התינופת. רב מתנה says also, the bottom part is not so clean. Then דוד המלך saw another world, ראה במפלתן של הרשעים. He saw the רשעים at the end fall in גיהנם. ואמר שרע, למה? שנאמר, איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. He sang a song when the רשעים are exterminated from this world. Then the fifth world, what was the fifth world? נסתכל ביום המיטה, is the day that he passes away from this world, ואמר שירה, and he said שירת הקדוש ברוך הוא שנאמר, ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי, גדלת מאוד, עוד והדר לבשת, כן?
מה עם משמע על יום המיטה? Who says? This is מזמור של ראש חודש. This is מזמור that we קוף ד', we say it on ראש חודש. How is the connection to the day of death? What's the connection? מה עם משמע על יום המיטה נאמר? אמר רבה ברב שילה, משפה דעניינה, go to the end, דכתיב, תסתיר פניך, יבעלון, תוסף רוחך, כן, יבערעון, כן? תוסף רוחה מגבעון. It says, תסתיר פניך, when Hashem takes away his shade from the person, יבעלון, the person gets scared and he passes to the next world. So he mentions the day of death at the end of the Mizmor Kuf Daled. And this Mizmor was composed when he saw Yom HaMitah. Shura. Okay? Okay? It says, רב שימי, רגע בוא נראה, רב שימי בר עוקבא אמרי לה מה עוקבא, אבל שכח קמא דרבי שמעון פזי, והווה מסדר אגדתה, קמא דרבי יהושע בן לוי, אמר לי, מהי תכתיב ברכין על שיטת אדוני וכל קרא את שם קושו, אמר לי, בואו ראה שלא כמידת, אוקיי, לא, that's already going into another thing. We stop right there. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.